Good evening, students. Am I audible? Yes. Last time I sent the notes on reproductive health and diseases. All of you downloaded it? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ ನನ್ನ ಮಾತು? Some of you are not connected to audio yet. Okay, Nagalambika, you said yes. Okay. So you downloaded it, no? Then whether the notes is there in that document? Did you check it? I shared because whatever I shared, no, the notes is not there. I checked the document. I think I sent the multiple choice question booklet ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Reproductive health ಮತ್ತೆ disease the notes ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. Just check it. It is a sorry. That is whatever I sent. It is a multiple choice question. I did not send this one notes. So ಈಗ reproductive health. Okay. Just all of you downloaded it. Okay, Netravati, I sent. ಈಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ರು. Just open your chat box and download reproductive health. Last time whatever I sent, no, it was containing, the document was containing multiple choice questions. Okay. So just download it, everyone. Once you download, let me know. ಬೇಗ. Be fast, guys. Just check it and let me know. Okay, Priyanka downloaded it. What about others? Fine. Okay. Okay, Jyoti, I got your assignment. I guess I will just check it and let you know on Monday. Okay, na? I did not get the time to check in my mails. So, yes. Guys, tomorrow you guys will be having the first test of NEET. All of you know this, right? Naga, Lambika, Nagini, Jyoti, and Priyanka. Yes. So please do attend the test without fail. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, 2 marks ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 marks ಫಾರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 4 marks. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 marks ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅರೌಂಡ್ 4 marks ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 12, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 13, ದೆನ್ ಬಯಾಲಜಿ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. And the question paper will be in the form of Google form. Google form allirutte. It is very easy, guys. So nim WhatsApp ge athwa nim mail ID ge ನೀವೇನು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ID ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು
ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ನಂಬರ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್. ಈ ಮೂರು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮು, ಫೋನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಬರು, ಎಲ್ಲಾರ ನಂಬರು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೇಮು, ಕಾಲೇಜು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ನೀವು ನೇಮ್, ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗದ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ that form or a sheet. We will consider you as absent only. Okay na? And one more thing is, you will get the automated results on it. ನಿಮಗೆ automated results ಅವಾಗ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ 1 hour. ಸೊ 1 hour ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಒಂದೇ ಅವರ ಅಂತ, ಸಾರಿ 1 hour ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಈ ವೀಕೆಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಯೋನಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಏಮಿಗೆ ಇರುವ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಎವ್ರಿ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರಾ 100%. ಐ ನೋ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳೇ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿರತ್ತೋ ಆನ್ಸರು, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೂ ಇಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15 ಡೇಸ್ಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀಟಿಗಾದ್ರೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೀಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಸರಿ. Reproductive health and diseases. Tomorrow at 10 o'clock you will be having the test guys. Okay na? Infertility ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. In the last session we discussed regarding the concept of, okay, so we discussed regarding the concept of MTP, medical termination of pregnancy. Fine. So infertility ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Most experts define infertility as not being able to get pregnant after at least 1 year of trying. So in certain women or in certain men also there will be a problem. Men cannot be pregnant, we know that. But
due to the problem in reproductive health of a man also, the woman will not get pregnant. Okay, so that condition is called as infertility anta. Time period is to 1 year vargu if the couple tries and the woman is not able to conceive, the woman is not able to get pregnant, so adakke infertility anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವುಮೆನ್ ನಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ that male also may have some problem in his reproductive health. So women who are able to get pregnant but then have repeat miscarriages are also said to be infertile. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು women's ಅಲ್ಲಿ we can see that they will get pregnant, but immediately after getting pregnant, after few months, so there will be abortions, miscarriage ಅಂದ್ರೆ there will be no what we can say correct development or full development of a fetus. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಅ ಚೈಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಬಾರ್ಷನ್. ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಡೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್, ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲೇ ಆ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ miscarriage. Pregnancy is the result of complex chain of events in order to get pregnant. So in order to get pregnant, pregnancy andre it will be having some complex steps in it. So in order to get pregnant, women should have following characteristics, and also the man should be having following reproductive health. So woman must release an egg from one of the ovaries. So ovulation alli enirbeku proper agirbeku. Monthly menstruation cycle what we say, periodic cycle what you say, so ovulation alli proper agirbeku. The egg must go through the fallopian tube towards the uterus. So the egg will be there, no, it should be so much strong, it should be have a capacity to go to the fallopian tube, uterus hatra iruವ ಆಂಫುಲ್ಲಾ ಅಸ್ಟಮಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. A man's sperm must join with the egg along the way. So a man's sperm should be healthy as well as it should be having the capacity to fuse with the egg. The fertilized egg must attach to the inside of the uterus. After fertilization, no, fusion of male gamete agate, zygote formation agate. But the zygote should be implanted, should be fixed to the endometrium, to the inner layer of a uterus correctly, properly and on time. So ivella adre a woman will be getting pregnant. Okay, next, what is assisted reproductive technology? So ee problem ge, infertility problem ge ಒಂದು solution anta we have one technology which is called as assisted reproductive technology. ಏನು ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it is a term that describes several different methods used to help infertile couples. So adu it is a term, means the doctors are the assistants or the who are going to assist you. So ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so that the couples will get conceived, the woman may get pregnant ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಏನೇನಿರತ್ತೆ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. It involves one method where the egg will be removed from a woman, okay, and the sperm is collected from the man, and the fertilization will be done in the lab. So in vitro fertilization andre body horagade fertilization agate. Fertilization, zygote will be formed, zygote will undergo mitotic division and it forms embryo. A embryo na in ಮಾಡ್ತಾರೆ, it is again inserted in a woman's body. It is not as easy as the sentence is. ಎಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, however we maintain your PUC lab alla, like that it is not maintained. It is a very crucial, critical what we can say method for women also, and for the couple who wants to get pregnant, who wants to get conceived also. Fine. So art ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, these are the different methods we can see in the art, guys. That is assisted
ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. IVF-ET ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. IVF-ET ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಜಿಫ್ಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, IUI ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, ICSI ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. IVF-ET, ಗಿಫ್ಟ್, ಜಿಫ್ಟ್, IUI, ICSI. IVF ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಭೋಷ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ CET. ಸುಭೋಷ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ 16 January 1931 to 19 January 1981 was a physician from Hazirabad, Bihar, now in Jharkhand. So he introduced the IVF. India, who created the world's second and India's first child using in vitro fertilization. So he was the doctor, he was a physician who created world's second and India's first baby of IVF. Durga, who was born 67 days after the first IVF baby in United Kingdom. So United Kingdom ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಾಗಿ 67 ಡೇಸ್ಗೆ ದುರ್ಗಾ ಅನ್ನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಅಥವಾ IVF ಬೇಬಿಗೆ ಜನ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ವುಮೆನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇನ್ 3rd October 1978, Kanupriya Agarwal was born. Unfortunately, Dr. Subhash Mukhopadhyaya was harassed by the state government and not allowed to share his achievements with the international scientific community. He committed suicide on 19 June 1981. His life and death has been subject of countless newspaper reviews and inspired the Hindi movie Ek Doctor Ki Mouth or Death of Physician, directed by Tapan Sinha. See, IVF ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ he committed a suicide. It is a technology ಅಲ್ವಾ, we have to appreciate it. So when the scientist will not get what we can say rewards for their work, ಯಾಕೆ ಉಳಿತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? They will go to abroad, they will work for the abroad. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿದವರು they will take that what we can say whatever they found. ಹೆಸರು ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, he is from India, we have to clap. But he is working for what? Other country. Why? Because due to this. But don't worry now, we have ample amount of opportunities in our today's India. We should be proud of it and make use of it. So IVF ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಏನೇನಾಗತ್ತೆ IVF ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓವೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪಿ. ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೊ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಓವರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಗ್. ಎರಡನೇದು, ಓವೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓವರಿ and egg is collected. Okay, egg pickup anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Egg is collected. Third one, sperm will be collected from the men. Fourth one, egg fertilization, that is fusion of egg and a sperm will be done in the laboratory. Fifth one, embryo development ಆಗತ್ತೆ. After the embryo development, embryo transfer will be done. So these are the steps which are involved in vitro fertilization. Fine. In vitro fertilization. One ನಿಮಿಷ. Okay. Next. In vitro fertilization. In vitro means outside the body. Fertilization outside the body. It is often used when a woman's fallopian tubes are blocked or when a man produces too few sperms. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ IVF ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು. ಒಂದು, ವುಮೆನ್ಸ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ವುಮೆನ್ ವಿತ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಓವರೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಓವೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ದ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವುಮೆನ್.
They are put in a dish in a lab along with the man's sperm. After 3 to 5 days, healthy embryos will be implanted in the woman's uterus. This is regarding IVF. First, ZIFT andre enu? Zygote intra-fallopian transfer anta. So ZIFT, it is also called as tubal embryo transfer. It is also called as tubal embryo transfer. Write down. ZIFT ge innond hesaru enu andre tubal embryo transfer anta karitivi. Fertilization occurs in laboratory. Then the very young embryo in a very what we can say, for example, zygote first mitotic ಅಥವಾ second mitotic division ಆದ ತಕ್ಷಣ young embryo ಸ್ವಲ್ಪನೇ cells ಇದ್ದಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ, so that time only the young embryo will be transferred into the fallopian tube. So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಂತಾನೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, it has to undergo or it has to go with the implantation. But in IVF, what they will do, they will insert the embryo into the uterus. ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿದಿನ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ zygote will be transferred ಅಥವಾ young embryo will be transferred to the fallopian tube. That is the difference between IVF and ZIFT. Okay. See here, zygote is being inserted. Next, gamete intra-fallopian transfer. Gamete andre gift. Okay. Then it involves transferring eggs and sperm into the woman's fallopian tube. So illenagatte, if a woman fails to produce the egg, if a man will also fails to produce a required number of sperms, so ಬೇರೆ woman ಇಂದ egg collect ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ವುಮೆನ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವುಮೆನ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋರಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ IVF ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಜಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ದ ರೋಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಎಗ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಬಾಡಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ, it is an enemy of us anta. So our immune system starts to produce antibodies against it. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ manage ಮಾಡಿ these technology or these what we can say strategies will be introduced. Okay. So gift ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sperm and eggs both will be released and placed into the fallopian tube. ಸೊ ದಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಫೈನ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ICSI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Intracytoplasmic sperm injection andre it is often used for the couples in which there are serious problems with the sperm. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಈ ICSI ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sometimes it is also used for the older couples or for those with failed IVF in the fail ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಪಲ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ, so that time ICSI is used. ICSI, a single sperm is injected into a mature egg. Sperm ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಗ್ಗಿಗೆ. Then the embryo is transferred to the uterus or fallopian tube. ಹೊರಗಡೆ in vitro ಆಗಿ single sperm is injected to the mature egg. Then after that embryo is inserted into the uterus or fallopian tube. Okay, next. IUI treatment ಅಂತ. What is IUI? Intrauterine insemination. Within uterine ಅಂದ್ರೆ
It is a form of a treatment where sperms are inserted. Here you can see the diagram. Sperms are inserted into the uterine cavity around the time of ovulation. Women na ovulation time iddaga sperms anna injection ಮೂಲಕ insert ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ uterine cavity ಅಲ್ಲಿ. It can be carried out in a natural cycle without the use of drugs, or the 5 ovaries may be stimulated with oral anti-estrogens or gonadotropins. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. 5 ovaries ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ of the sperm, intrauterine insemination, that injection will be containing the sperms. So adana uterine cavity al hakdaga there might be a chances of fertilization, that is IUI. Yes, women with adequate ovulation ಮತ್ತೆ below 40 years, ಇದಕ್ಕೆ certain conditions ಇದೆ. women ಗೆ menstruation cycle ಅಥವಾ ovulation periodic ಆಗಿರಬೇಕು, normal ಆಗಿರಬೇಕು. women's age should be below 40 years. Without damage to fallopian tube, can be treated with IUI. Fallopian tube ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದ fallopian tube, it should be normal. Women superovulated by gonadotrophins ಅಥವಾ ಅವ್ರು if she is not producing enough amount of egg, so ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ they will be given gonadotropins ಅನ್ನ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. IUI is time to coincide with ovulation. Ovulation ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ IUI ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ using a thin soft catheter. Whatever you are seeing, the catheter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ medical terms ಅಲ್ಲಿ. So when you become a doctor, you will get to know what are the tools and techniques ಅಂತ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, catheter ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So ಅದು using sperms are placed either in the cervix or in the uterine cavity. So catheter ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, uterine cavity ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ fallopian ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is about the ART procedure. So sometimes involve the use of donor eggs from other women, donor sperm or previously frozen embryos. ಮೊದಲೇ embryos ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Donor eggs are sometimes used for women who cannot produce eggs. Donor eggs ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the woman who is not able to produce eggs. Also donor eggs or donor sperm is sometimes used when the woman or a man has a genetic disease ಇದ್ರೆ woman ಗೆ ಅಥವಾ man ಗೆ, ಸೊ ಅದು ಅವರ ಬೇಬಿಗೆ ಬರೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ವುಮೆನ್ ನ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವುಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಈ ವುಮೆನ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ the baby which is about to get birth alwa, it will be normal without any genetic diseases anta. Okay, this is regarding the art. Okay, now let us solve some questions on it. Tomorrow is a test, don't forget to attend, all of you. ಯಾವುದು infertility. Komal, I sent the notes regarding permanent method and the surgical method. I sent the notes in this group only. If you did not get, I will explain you in the next session. Let us solve some questions on infertility today. Because ಈಗ explain ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ it will get time. If I get the chance after the session, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ I will explain you. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬಾಕ್ಟಮಿ. ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತಾರೆ. ವ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಟ್ಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಆ ಗಂಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. So permanent method is a surgical method. There is no two methods. Permanent method ಬೇರೆ, surgical method ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. I hope you got it, Komala. So the first question,
regarding infertility is like this. Okay, thank you, Komala. In which of the following technique embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐಯುಟಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜಿಫ್ಟ್, ICSI ಅಂಡ್ ಜಿಫ್ಟ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ICS. Yes. Nagalakshmi answered it. Zift and IUT. Priyanka answered it. Okay. Netravati answered it. Fine. What about others? Jyoti and Komala. Jyoti answered as option B. Komala answered as option A. So most of them answered as option A. Anta. Nagini answered as option A. Anta. Okay. So embryo transfer ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? Just now we discussed on it. IUT ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay. See, ICSI ಅಲ್ಲಿ sometimes it is also a single sperm is injected into a mature egg. So ICSI is not a thing here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? In a gift what happens? Sperm and eggs are placed in the fallopian tube. So ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IVF ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ IVF ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆಚೂರ್ ಎಗ್, ದೆನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಮೆಚೂರ್ ಎಗ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ICSI. ಇದೇನಾ ಆಪ್ಷನ್? ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ICSI ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎರಡನ್ನೂ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ICS ಅಂತ ಇದೆ. ICS ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ICS ಅಲ್ಲ, ಅದು IUT ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ICSI. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಅನಿಸ್ತಾವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 3 years. ಈಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಓದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಚ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ. ಸೊ 35th ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. In case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? ಮೇಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, artificial insemination, intracytoplasmic sperm injection, intrauterine transfer. What is your response on it? The quick answer is given by Nagalambika, Komala, Netravati, Priyanka. So I got 4 different answers like D, B, C, A anta. Jyoti also. So ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? couple where the male is having a very low sperm count ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್, artificial insemination, intracytoplasmic sperm injection, intrauterine transfer ಅಂತ. So the right answer is here option C, intracytoplasmic sperm injection. Okay, intracytoplasmic sperm injection. See, it is often used for the couple in which there are serious problems with the sperms. ICSI, intracytoplasmic
sperm injection. Option C is the right answer. 2 or 3 of you answered it. ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಯಾ, ಗುಡ್. Next, 36th question goes like this, guys. Embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into uterus, fallopian tube, fimbriae, cervix. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗ, ಯುಟರಸ್ಗ, ಫಿಂಬ್ರಿಯೇಗ, ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ಗ? ಜ್ಯೋತಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ನಾಗಲಾಂಬಿಕಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ BK ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ನಾಗಿನಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೋಮಲಾ K ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗತ್ತೆ, ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Only young embryo we will insert inside the fallopian tube. So option A, uterus is a right answer. Option A, uterus is a right answer. Okay na? 2 or 3 of them answered it. 37th question. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called gift. The full form of this technique is gamete internal fertilization and transfer, germ cell internal fallopian transfer, gamete inseminated fallopian transfer, gamete intra-fallopian transfer. What is your response on it? Yes, I got the quick answers from Jyoti as well as Komala. Nagalambika, Priyanka also answered it. Good going. So option D, Nagini also answered it. Option D, gamete intra-fallopian transfer is a right answer. Gamete intra-fallopian transfer is a right answer here. Next question. 38th question. Assisted reproductive technology. Assisted ಅಂದ್ರೆ art. Assisted reproductive technology ಅಲ್ಲಿ IVF ಅನ್ನೋ technique, that is IVF involves transfer of what? Ovum into the fallopian tube, zygote into the fallopian tube, zygote into the uterus, embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube. Very good question. Nagalambika answered it. Komala K answered it. Netravati answered it. Jyoti answered it. Fine. Fine. So I request Komala, can you read out the slide, please? Komala, can you read out the slide? Yeah. In vitro means fertilization outside of the body in women or when you fuse sperm the woman with a drug that causes the various to produce multiple eggs. Once mature, the egg are removed from the woman. They are put in a dish in the lab along with the man's sperms for fertilization. After 3 to 5 days, healthy embryos are implanted in the woman's uterus. Thank you, Komala. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, after 3 to 5 days, healthy embryos are implanted in the woman's uterus. So ಇಲ್ಲಿ uterus ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ implant ಮಾಡ್ತಾರೆ. So question ಏನಿದೆ? Ovum into the fallopian tube, wrong. Zygote into the wrong. Zygote into the uterus, wrong. Embryo with 16 blastomeres into the uterus ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಂಟು ದ ಯುಟರಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಯರ್.
So 39th ಏನಿದೆ, artificial insemination means what? Artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina, introduction of sperms of a healthy donor directly into the ovary, transfer of sperms of a healthy donor to a test tube containing ova, transfer of sperms of husband to a test tube containing ova. What do you mean by artificial insemination? Yes, guys. Netravati answered it. Okay, good. Yes, what about others? Priyanka, Nagini, Komala K answered it. CA. Okay. Artificial introduction of sperms of a healthy donor, transfer of sperms of a test tube containing, transfer of sperms of husband to a, okay. The right answer is here, artificial introduction of sperms of a donor into the vagina. So option A is a right answer. Option A is a right answer. 39th question. 40th question ee ರೀತಿ ಇದೆ. The stage transferred into the uterus after induced fertilization in the ovum. They are telling the stage, ಯಾವ embryo stage ಅಲ್ಲಿ it is transferred into the uterus, ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯುಟರಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಟ್ 4 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಟ್ 2 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮೊರ್ಯುಲಾ ಅಂಡ್ zygote. What is your response on it, guys? Yes, Komala answered it. Nagalambika answered it. Okay, so the right answer is here at the morula stage, athava we can say that morula stage andre enilli 8 celled stage, 8 celled stage alli, 8 celled stage. When the morula is in 8 celled stage, no, then it is called as what? Sorry, when embryo is in 8 celled stage, ಅದಕ್ಕೆ morula ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುಟರಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 41st ಕ್ವಶನ್, ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ICSI, IUI, ಗಿಫ್ಟ್, ಜಿಫ್ಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. Priyanka answered it. Nagalambika answered it. Good. So here, as you can see, guys, intrauterine insemination, within the uterine insemination, andre, they will inject you with the help of a catheter. They will introduce a sperm inside our vagina or the cervix. So B, option B is a right, wrong answer. Intracytoplasmic sperm injection they will insert. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದೆಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? zygote ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. So few of you answered it as option D. Good going. Next question, 42nd question. The technique called gamete intrafallopian transfer is recommended for those females who cannot produce an ovum, who cannot retain the fetus inside the uterus, whose cervical canal is too narrow to allow passage for the sperm, who cannot provide suitable environment for fertilization. Sorry.
ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಪಲ್ಗೆ, ವುಮೆನ್ಗೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಜ್ಯೋತಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? Nagalambika answered it. So gamete transfer ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sperm and egg both are introduced into the fallopian tube of a female. So egg ನ ಯಾಕೆ insert ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that female is unable to produce a healthy egg. So option A, that is who cannot produce an ovum. Who cannot produce an ovum. Option A is a right answer here. 43rd question. In vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the following into the uterus agbeku, fallopian tube alla, embryo only up to 8 cell stage, either zygote or early embryo up to 8 cell stage, embryo of 32 cell stage, zygote only. So here ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯುಟರಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದು IVF ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. They ask a triggering applied question ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಈದರ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್. ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈದರ್ ಝೈಗೋಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ STDs, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯು. And guys, tomorrow I believe you all will attend the test. I will be waiting to see your results as well as the answer sheet. Please do attend the test. And ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಆನ್ ದಟ್. ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿರತ್ತೋ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಮಾರ್ಕ್ ದ ಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್, ಸಪರೇಟ್ ಪೇಜಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಜ್ಯೋತಿ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ವಿತಾ, 3 ಜನ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದೋಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It will help you a lot for the CET as well as NEET exam, I assure you. So let me end up the session here. All the best for your first NEET test, girls. Okay, I will be waiting to see your answer sheets. Have a nice day. Take care. Bye-bye.